KJQ it's coming. మీకు స్క్రిప్ట్ ఐడియా ఉందా బికాస్ కిరణ్ గారితో మీకు అసోసియేషన్ ఉంది కాబట్టి బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ Thank you for coming. సో ఐ కేమ్ ఫర్ కిరణ్ సో యా this Yeah, on a very short notice too. It's okay, it's all right. It's more than promotion, I felt like I should come. So, చెప్పండి, yeah, I heard this story like almost 2010. ఓకే సో నేను కేడీకి ఏడీగా పనిచేసే టైంలో I heard this story. That's what I was asking Srikanth, ఆ సీన్ ఉందా, ఏ సీన్ ఉందా అని. సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ నౌ. ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత ఇవాల్వ్ అయింది 15 yearsలో స్టోరీ. సో స్టోరీస్ చేంజ్, రైట్? You keep on changing this, as everybody says that, there's series of decisions you make on a story. So మీకు గుర్తుందండి నేను బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏదైనా I remember that's what I said now, that I remember one character where ఆమె బట్టలు స్టిచ్ అవుతుంటాయి, ఆమె క్యారెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. I heard some interesting that time I think when he narrated he thought of Anushka Shetty for this role. I remember it's a full star-studded film that time. It was not appudu. Now it is turned into a newcomer, so now this will tell a different story, right? But it's a very interesting story. Adaitha gurtundi naku. So even the title also, I think he told this King, Jack, Queen, KJQ. Yeah. I don't know, he's interested in the cards, right? There's some inclination with Everybody Kiran. thinks that he is too much into cards. Yeah, but he never played cards. No, I never saw him playing. No, but in KD also there's a lot KD, of cards he even in the named poster the design hero. also. Yeah. He named the hero Rummy. Yeah. రమి అవును And we use a lot of cards and some art forms which is related to that. But when he named this film KJQ, people thought it is again about gambling and some kind of stuff. But Kiran was like, absolutely no. My characters are King, Jackie and Queen. It's in their head. ఎవరో అడిగారు కిరణ్ Yeah. సీక్వెన్స్ కూడా ఇది కాదు కేజేక్యూ కాదు జేక్యూకే This అనుకుంటా I can tell you. Everybody asks the same question. Why not KQJ? Why KJQ? But that is the order of the story. Like how he introduces the characters. బట్ మా ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఇట్స్ ఎ రాంగ్ షో అనేటారు His sense of humor is on a different level. అవును Kada, Srikanth? చాలా ఇంటెలెక్చువల్ No, he comes out with a straight face, so we can't even react. But end of the film, how much he praised Yukti is unbelievable. He was confident about these two from the beginning. But Yukti was a Hindi-speaking lady, but with such strong Telugu dialogues. He was wondering like, whom should I cast? He took a lot of time meeting a lot of people, lot like of auditions when we met for the first time, he directly came with the script. Like, more than myself, I think he had more conviction in like that you are that character. But at end of the film, he was very happy that she went beyond his expectation. నాది దీక్షిత్ ఫస్ట్ ఉండే అన్న నా దీక్షిత్ వాజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ నేను సుధాకర్ సార్ కిరణ్ సార్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ సార్ Yeah, సుధాకర్ బాబు all the ఓకే ఆయనతో వచ్చారు నాకు బర్డ్స్ రెడీ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ లైక్ ఫైట్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్ ఈస్ జనరలీ స్టోరీ విన్నప్పుడు నచ్చిందా ఎలా అడుగుతారు అర్థమైందా అని అడిగారు కృష్ణ ఇట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ సెడ్ ఎస్ సార్ ఐ థింక్ ఐ డిడ్ దెన్ ఇట్స్ ఎన్ మీ ద బౌన్ స్క్రిప్ట్ అని సార్ ఇదే ఉంటారమ్మా ఇది కాకుండా వేరేం నిందవు చాలా చేంజెస్ కూడా ఉంది ఐ డోంట్ థింక్ బౌన్ స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్కువ చేంజ్ కూడా చేయగలి షూటింగ్ No, it doesn't change. చేంజ్ I noticed that while I was shooting here, it doesn't change. ఈ డజన్ చేంజ్ అంటే కొంచెం Stick to it. స్టిక్ టు ఇట్ దట్స్ వాట్ ఈ టోల్డ్ ఇదే ఉంటుంది ఇదే సో ఏం చేయాలని ఉంది నీకు అని కిందకి చేయాలని ఉందా జాకీ హ్యాడ్ అన్ ఆప్షన్ ఏది చేయాలనిపిస్తుంది సో నేను కింద చేస్తాను కొంచెం వేరే రకంలో ఉంది అంటే వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా చేస్తున్నాను వేరే సినిమాలు కొన్ని అనుకున్నా చాలా వేరే రకం ఈ సినిమా అంటే సరే దెన్ లేటర్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు హిమ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ గాట్ టు నో టు శ్రీకాంత్ సార్ సెయింగ్ దట్ పర్లేదు అర్థం చేస్తున్నారు స్క్రిప్ట్ నేను ఏదో అనుకున్నా బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ స్క్రిప్ట్ అని We turned it sense. Because Srikanth, నీకు గుర్తుందా KD first version of narration before changes happened. When he narrated and he put the one line order బోర్డు మీద వేసే వరకు గుర్తులేదు ఎవరికి. అండ్ ఇట్ ట్విస్ట్ అంటే శ్రీకాంత్ ముందు నుంచే జర్నీ ఉంది. సో ఐ కేమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. సో ఫర్ మీ అప్పుడు అదే అనిపించింది విన్నప్పుడు ఎట్లా రాస్తాడు. ద వెరీ గుడ్ రైటర్, అమేజింగ్ రైటర్. సార్ అంటే నేను లో కూడా లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో ఒక ఫిల్లింగ్ కావాలి అక్కడ మాంటేజెస్ ఏదో ఒక డైలాగ్ కావాలి అక్కడ అనిపిస్తే హీ వుడ్ కమ్ అప్ లైక్ దిస్ హీ వుడ్ బి సిప్పింగ్ సంథింగ్ అండ్ లైక్ సే దిస్
and that line would be so sensible and so to the sequence, because I felt like he's an amazing writer. And He is. Always within the script. ట్రైలర్లో కూడా 6 size ఉంటే నువ్వు 10 size వేస్తావు. అది సో కిరణ్ అది. యా శ్రీకాంత్. It's like him talking. Yeah. I mean, Partha is him talking. he told me one thing. Partha is someone అంటే నేను ఒక్కసారి అంటే ఇంత ఈగో ఉంటుందా మనిషికి, నా క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఈగో, నేను ఉన్నానుగా అన్నారు. ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉంటుందా, ఈగో కోసం అంతవరకు ఏదో ఒక నీ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు శ్లోకం వస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా అదేనా నరేష్? ఒక 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 భగవద్గీత శ్లోకం వస్తుంది మనోడి క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు. No, no. లేదు. పార్త అనేది. No, he wanted it to be on the end, on the final shot of the film. నాకు పార్త అంటే గుర్తు వచ్చింది. ఓకే సరే యా. ఇంతవరకు వెళ్తాడా అంటే వెళ్తాడమ్మా, నేనే ఉన్నానుగా. ఐ థింక్ ఈగో, ఐ నో వాట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐ am like I have felt it, I have lived it, so I know this character. అండ్ సెట్కి వెళ్ళి అంటే నేను వేరే సినిమా కూడా చేస్తున్నా, కేజీకి చేస్తున్నా. అండ్ నాకు ఒక అలవాటు ఉంది, అంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత ఓకేనా ఇది మీకు ఓకే అనిపించిందా, ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా ఇలా అడిగితే హీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫర్ మీ దీక్షిత్. I'm not like other directors like amazing shot, fantastic shot. No, he always say okay next. It's so straight face, no expression, nothing. And నాకు మనం చేస్తున్నామా లేకపోతే వీడితో ఇంతే వస్తుందిలే, దీనికి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదని ఓకే చేస్తున్నారా ఏంటి సంగతి. Then he said no, this is what I said. It will take time for you to understand. Yeah, Every day because I took little time for me to there is a philosophy always running behind. He tells me only if something is wrong or bad, that's when I will talk, Srikanth. exactly. Only if I think it is not working, I will talk. Otherwise, I will leave it up to them. I want them to figure out what this character is. And when we say bound script, I was just thinking it's like a spiral bound script for everybody when you think of a film script. But he made it like a novel. He printed it. With king, Jackie, queen cards within, and it's like a beautiful small novel which he wanted in A5 size, exactly this small. Srikanth, I don't want it to be a burden for people to carry it. I want to see them holding their scripts and reading like novel all the time. So he made sure those books were printed. Yeah? Yeah, even for a fight master. When he met the fight master, he said, "Sir, I don't want to talk about how the fight should be." They said, "Please, this script is for you. You read it, come tell me what we should do." Because most of the fights are like montages, so everything is within a design. Only time I said good from him in the climax. The only time he said క్లైమాక్స్ షూట్ చేసాం మనం 4-5 days ఏమో షూట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి నిల్చున్నాను. అప్పటికే ఆపేశాను నేను. మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఓకేనా అంటే ఆపేశాను నేను. అప్పుడు ఐ నో హీ విల్ సే ఓకే ఇఫ్ ఈస్ ఓకే, ఇఫ్ ఈస్ నాట్. But it was phenomenal. But he said just tapped my back and he said good. Phenomenal. And అప్పుడు That way, yeah. That way he gives a lot of freedom. When I was AD also for KD, poster designing, he asked me to pick certain pictures. And I sat with one guy in Krishnanagar and made the poster. So he just left it to me. Nee nachina photos figure out chesko production stills toti and just design the poster. So I was working throughout the posters during between the shoots. Okay. So he leaves it to everybody to కరెక్ట్. yeah. అంటే స్క్రిప్ట్ ఆయన పంపిన తర్వాత కూడా ఈ నిండాస్ డిడ్ యూ రీడ్, చదివావు అని అడగలేదు, ఎన్నిసారి చదివావు అని అడిగా. ఒక్కసారి చదివితే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఎన్నిసారి చదివావు. సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ రెగ్యులర్ యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఇండస్ట్రీ నార్మ్స్ లైక్ హౌ వీ డీల్ విత్ అదర్ థింగ్. నో ఇట్ వాజంట్ లైక్ దాట్ విత్ హిమ్. ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ మోర్. నీకు ఎట్లా ఫస్ట్ మీటింగ్ కిరణ్ అన్న? నేను ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి స్ట్రైట్ కలిసిన. దెన్ యా సింపుల్ మీటింగ్ ఇట్ వాస్. Oh, now that you have decided to be an assistant director, so then go join. The next room, everybody was sitting. I met Srikanth the same day, so that's how it happened. Nothing. అప్పుడు ఎలా ఉండే అంటే కేడీ చేసినప్పుడు ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది It was pretty much what you experienced. Or a little, the threshold was not up, as you said before the interview started. Yeah. But one thing what I noticed is like the shooting went fast. How many days we shot? 80 days? KD? No, lesser than that. Lesser than that? Yeah, 75 if I'm 75 days and 4-5 songs. He was very precise. Inte shot, inte shot. Ante. They're not improvising also. I wouldn't say improvising because he was so sure about that. He just followed what was written.
అండ్ అది కూడా అంతే 47 days వితౌట్ 52 days eventually. చిన్న చిన్న యూనిట్స్ వేసుకుంటే 52 బట్ 47 days. But to be frank, ఫిలిం రోజులు అవి ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఫిల్మ్ స్టాక్. అప్పుడు మీరు వేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ డిజిటల్. cans are running in 4 minutes, so there is అప్పుడు అసలు మానిటర్లు ఉండవు కదా మానిటర్ ఉండే ఉండేనా ఉండే. దట్ ఎంత ప్రిమిటివ్ రోజులు కూడా ఏం కాదు. తుతు కట్ట 2009-8 Installation happened after 2012-13, I think. Yeah, to hair and yeah. మీరు ఏదో అంటున్నారు no, I was saying in the film footage you can't waste even like a bit. అప్పుడు But nobody was actually eating away anything. He chose all good actors. He was మన సినిమాలో కూడా అంతే. within 45 days he had 2 hours 30 minutes of footage ready. 45 days mein there is so much. And it is a choice whether you want to have this or not. He already had everything, and not doing like one scene or 2 scenes. We just go with the flow. If you're in the place, we know we can do this, we can do that. He'll just let them continue and Remembering telling like అవసరం లేదమ్మా అది. మొత్తం సీను మిడ్లో క్లోజ్ మళ్ళీ వైడ్లో మొత్తం సీన్ తీయాల్సుకున్న అవసరం లేదు. ఎంత కావాలో అంతే క్లోజప్, ఏ డేలా క్లోజప్ రావాలో తెలుసు, ఆ డేలా మాత్రమే క్లోజప్ వస్తాం. For first film also he was very precise on what's going to happen after the release అని. ఎట్లా చెప్పేటోడంటే సందీప్ హిట్ అయింది అనుకో, నెక్స్ట్ తారక్ చిరంజీవి గారితో ఎవరితో ఉంటారు సినిమా yeah, he had that. పోయిందనుకో, then I have to go and work with the newcomers. And the film is in the process, nobody will say that But అంత కూల్. imagine being ready for both Yeah, parallelly yeah, and not hoping for this to happen here or that. It is neutral, yeah. prepared for both. నువ్వు ఎట్లా కలిసినావు అసలు, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? కిరణ్ అన్నని ఫస్ట్ నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డెమో చేశాడు. ఆ డెమోలో నన్ను పెట్టుకున్నాడు అన్న. ఆ డెమో సుధాకర్ సార్కి పంపితే అప్పటికి వీళ్ళు జాకీ కోసం ఎత్తుతున్నారు. కింగ్ ఫిక్స్ అయ్యి 6 months అయింది. జాకీ అప్పటికే 2-3 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్. నేను కిరణ్ చూసి నన్ను దే కాల్ మీ ఫర్ అన్ ఆడిషన్. ఫస్ట్ టైం మీటింగ్ నేను కిరణ్ శ్రీకాంత్ అన్న. ఈ ఆడిషన్ మీ ఫర్ 1 scene. ఏం చెప్పలే, వెళ్ళి రేపు రా అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో సీన్ ఇచ్చాను, చేపించాను. డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే నువ్వు ఓకే అని చెప్పలే. హీ జస్ట్ సేడ్ మీ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ వాట్సాప్, గో లివ్ ఇట్ అని పెట్టాడు. బట్ తర్వాత కూడా చాలా చల్లాడు. ఎందుకంటే ఆ మనిషి ఒక ఆడిషన్ 10 seconds చూసి చెప్పేస్తాడు, సెట్ అవుట్. ఒకసారి అడిగినా మనం ముగ్గురం ఉన్నప్పుడు, అంటే అన్న బట్ వై మీ, అసలు నన్ను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు అంటే ఒకటే చెప్పాను, నాకు ఇంకా గుర్తు. ఐ లైక్ యువర్ ఐస్ శశి, అండ్ ఎక్కడ హానెస్టీ ఉంది, సెన్సిబుల్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ అని నమ్మిండు ఆ మనిషి. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు జాకీ. పర్సనల్ జర్నీ ఆల్సో. అంటే ఈ సినిమా చేస్తూ ఒక్కసారేమో కిరణ్ సార్ ఇల్లుకి వెళ్ళాను. అప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఇల్లు వెతుకుతున్నాను. అండ్ కిరణ్ సార్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హీ సెయింగ్ దట్ నేను ఈ సినిమా అయిన వెంటనే నేను ఈ ఇల్లు చేంజ్ చేసేస్తానమ్మా, నేను ఐమ్ లుకింగ్ టు షిఫ్ట్, నువ్వు తీసేసుకో, మన శ్రీకాంత్కి చెప్పే కొంచెం ఏమేమి నీకు చేంజెస్ కావాలో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మన శ్రీకాంత్ Now he spoke, if he's taking over the place, I wanted to lose few walls. So keep it more open and It was so personal. It became very personal after a point. It's not just professional. He used to go hang out with him in his house. And he used to tell us. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి పాత స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే ఇండస్ట్రీ స్టోరీస్, ఇలాంటి స్టోరీస్, అండ్ దట్ టైం ఎలా వెళ్తుందనే తెలియదు. కొన్ని మనం పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం, అండ్ కొన్ని మీరు చెప్తుంటే నేను అది విన్ని ఓకే ఇలా పని చేస్తారా, ఓ దిస్ గై విల్ పర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్, ఓకే దిస్ గై విల్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ కాన్వర్జేషన్స్. కిరణ్ ఇస్ అ టఫ్ గై. యూజువల్లీ టఫ్ గైస్ తెలుస్తుంటుంది, చూస్తుంటాయి ఇది టఫ్ గై అని. షార్ట్ చేస్తున్నాం, షార్ట్లో రీసెంట్ హిట్ అవుతుంది అదే ఇక ఇయర్ బీ ఉంటుంది. నేను అనుకున్న దొబ్బింది పోయింది. అవును, వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది, వెరీ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అది. Gamyamlo I was made an Axel. యా Krish, it's his first film. బట్ తు క్యా దిఖ రहा है उसमें శిఖర్. अच्छा था. You know why I am in the film? Ram Lakshman Master, వాళ్ళ assistants అందరూ they were supposed to be Naxals. They're like fit and fine. मैं एडी था, मैं उसको पूछा, सर नक्सल्स అంటే బక్కగా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు తినరు పెట్టరు, they are traveling in the jungles. But these guys all fit and fine and they have body six-pack. Ram Lakshman Master, तू दिख रहा रे टेररिस्ट के जैसा, వీడిని పెట్టండి అనేసి. Krish immediately, yeah, Srikanth, I am also doing a part. You will be on the other side. This, that, you are my assistant. You will take a lead. Come. ఇద్దరు Yeah. Kind of it. ఐ బిలీవ్డ్. అప్పుడు నాకు క్రిష్ తెలియదు, నువ్వు తెలియదు, ఎవరు తెలియదు ఫిలిం చూసేటప్పుడు.
But KD was the first film you ever worked on? Like, Yeah. Full film, yeah. Before Before that, I worked. he made his own film in Australia and came back. Yeah. That's a short film, like 40 And there was a minutes. short Graduation. అది ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉందా సో అది ఎక్కడ ఉంది హార్డ్ డిస్క్ లో తీస్తా అది బయటికి తీస్తే ఎంత ఒకసారి Well performing. I remember one shot, Bata mein, there is a lady and యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ఐ రిమెంబర్ it was a nice. యా ఇట్స్ ఆన్ మెథడ్ యాక్టింగ్ Yeah. కిరణ్ అన్న చెప్పాడు మీ గురించి వచ్చినప్పుడల్లా సందీప్ ఒకటే క్వాలిటీస్ వెరీ డ్యామ్ గుడ్ అట్ మ్యూజిక్ పొద్దున్న లేసి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఉండేటాడు రూమ్లో కూడా మీ ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు బికాస్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్ ఎట్లుండే అని ద ఓన్లీ మెమరీస్ యూస్ టు సైజ్ 24/7 ఈజ్ ఇంటూ మ్యూజిక్ పెట్టుకొనే ఉంటాడు ఏడికి పోయినా ఆల్వేస్ ఇన్ ద మూడ్ అని Namu, we used to listen to a lot of OSTs. యా మోటార్ సైకిల్ డైరీస్ గుర్తు Ameros Peros. तेरा फोन का रिंगटोन भी था शायद. ట్యాంక్ బ్యాంక్ కిల్ విల్ గా Kill Bill, yeah. ఐ యూజ్ ఎమరోస్ పరస్ మ్యూజిక్ ఇన్ అర్జున్ రెడ్డి How is it? యా ఇంటర్వెల్ యా The ఇంటర్వెల్ opening sequence of Ameros Peros is so brilliant. like here. And you have put like that Punjabi music because I'm Punjabi, so I know like you have put very thet Punjabi, like it's very rooted music which you have put. And I was like, you're from here, and like you know, it's like very rooted. You must have like researched That's so the quality much. of the music, right? Music will travel. 100%, 100%. That's what happened with me. Like so that's why like the emotions have come so grand. Every emotion you have showed him in such a grand way because obviously the music is also uplifting it. And I was just so like, you know, I don't have a word for that, but I was like Yeah, really, yeah. So authentic. So yeah. there's I loved how even Animal and Manju's Kapoor's entry and then he sees Rashmika and how the music changes. All our childhood songs, 90s is music, yeah. 90s music coming back to it's like it's so connecting. Within a second, it's like, okay, we know this. You're wearing a kada also. I still remember like you have put that shot where the stars are coming out, like this thing. I'm like detailing at the peak. because I studied in Dharwad, so it's a college where crowd from entire part of the country were there. Dharwad, sir. Yeah. I'm from Karnataka. Okay. Karnataka where? I am from Mangalore, basically, or Kundapur. But Dharwad has a lot of engineering colleges. Yeah, engineering medical college. Yeah, okay. అంటే కిరణ్ ఎట్లుంటుంది తెలుసా మనం అందరము గోవాకి వచ్చినాం ట్రైన్లో వచ్చేసరి కిరణ్ రూమ్లో నువ్వు కిరణ్ భూషణ్ గారు ఉన్నావు సో రాగానే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎట్లుంటుంది వచ్చిండ్రా ఉంటావు కదా రాగానే సందీప్ యూనో దట్ కాస్ట్యూమ్ అనేది Yeah, straight to the point. యూఆర్ స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్ యా On my birthday, he sent me a poster and he was like, "This is your birthday poster. You like it, right?" He never wished me. It's like, I can't believe he's not there. Srikanth. It's a very. We heard these people saying 1 lakh times, but now when it hits you, yeah, So tough not to have him around. पूरे gang में he is closer, very close than anybody. the best friend. Yeah, And also, you know it when you're awake, but in your dreams, you forget that he's yeah. not alive. So, the dreams are like just continuing as if he's there. We are talking, doing this. When you wake up and you again remember that he's not anymore, that is the toughest thing. Yeah, I mean, when the person is gone, then you're thinking, then now I have this guilt that I never like tried to know him so much. Like, because we had a very professional, I used to come on set and then only we used to meet. And you guys used to chill, I know, like, and now I feel like maybe, you know, काश मैं और जान लेती थोड़ा. Very glad that we could cross the path because you saying the script, you heard it in back 2010 and this script is waiting for that all 10-12 years and we being part of that script. Yeah. You know, it, Yeah. Maybe it all. చెప్పేటోడు కూడా ఏమనంటారంటే అప్పటికంటే ఇప్పుడే కరెక్ట్ టైం చేసి సినిమా మేబీ కేజేక్యూ ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ స్టఫ్ నో బ్యాక్ దెన్ ఇట్లా లేకుండే మేబీ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఫర్ కేజేక్యూ టు కమ్ అవుట్ అండి ఆ న్యూస్ తర్వాత ఎప్పుడు వన్ థింగ్ ఎప్పుడు అనిపించేది ఏంటంటే ఎక్కువ కలిసేది ఉండే మధ్యలో నేను లేని 4.5 years ఆల్మోస్ట్ బాంబేలో ఉన్నా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది కానీ బట్ మనకు తెలియదు ఇట్లా అవుతుందని But he was always You know that he's always there. You can go and knock his door. Yeah. You know? Kada? I just believe that. Yeah. Just a phone call away, any minute, tomorrow.
అండ్ వన్ థింగ్ గివ్ అబౌట్ కిరణ్ సార్ అంటే ఎప్పుడు కాల్ చేసినా యూస్ టు రిసీవ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ సీ హిల్ కాల్ బ్యాక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్ వెంట్ అవే లైక్ ఇట్ డెంట్ సీ ఇట్ ఆర్ నో ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఎప్పుడు కాల్ చూడలేదంటే కూడా తర్వాత కూడా హిల్ కాల్ బ్యాక్ అండ్ విల్ ఆస్క్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎందుకు కాల్ చేసావు ఏంటి యా హీ వాజ్ దాట్ రోజు సాయంత్రం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే యూస్ టు కాల్ బిర్యానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 yearsలో చూసుకుంటే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 minutes అని ఫోన్ మాట్లాడుకున్నాడు ఏదో ఒక విషయం ర్యాండమ్ థింగ్ అన్న ఫ్లాట్కి వెళ్తే సత్య గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు లాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఫిలిమ్స్ ఆర్జీవి సార్ నాగార్జున సార్ ఫిలిం I think we had an interaction with RGB also, right? For Yeah. quite while. I'm not sure about that. I think he was supposed to make a film with him. He offered him a film. చిన్న చేయాలి Yeah, but he didn't like the story. So he said, I'll come up with another story, but that never happened. But RGB offered him a film Very nice. long time back. It's way before KD happened. But I think there is a little bit of his influence on Kiran's films and Mani sir's influence definitely. How he thinks and writes. The music. He explained the Shiva. First time what he felt, that sound effects, that taking the chain, cycle chain and all that. He used to explain that how it was so relevant for those days and how why it is so important to make a relevant films. విరత్నం గారి దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత ఓకే బంగారం చేశాడు సార్ ఈ ఆల్సో డబ్డ్ ఫర్ విజయ్ సేతుపతి నవాబ్ తెలుగు వర్షన్లో విజయ్ సేతుపతి వాయిస్ కిరణ్ దే ఉంటుంది చాలా ఎప్పట్లో డబ్బింగ్ చెప్పిండు కదా. అవును వెరీ Expert in that. డబ్బింగ్ ఎక్స్పర్ట్ యా లేదు నేను రేపు బాంబే పోతున్నా దీనికోసం పుష్ చేసిన నేను ఇంకా రేపు మార్నింగ్ పోదామని. సో నేను వచ్చినాకనే చూస్తా. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ yeah, thanks man. Thanks for inviting me. It's more than KJQ, it's more about Kiran, I believe. But it's yeah, ఇంకా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇప్పుడు ఇద్దరు. Yeah, no, thanks for inviting me. చూడండి అన్న సినిమా చూసి చూస్తా. Sure. చూస్తా. You're shooting to Spirit at this point? Yeah, now I have a break for a month now. Okay. Yeah, but I was shooting till like 4-5 days back. I was shooting, yeah. How's it going, sir? Going good, yeah. డి అంత ఎగ్జాక్ట్ దిస్ Yeah, I'm very excited to watch that film, Spirit. Yeah. Thank you. I feel like now time is very relevant now, sir. You were talking about how You're stuck with that line. What time is that? Time is very relevant. I'm just my mind is this way. I have also learned one new line because it has been repeated so much. I'm going to use it somewhere else now. What line? Time is irrelevant. Okay, same line. Well, the shoot పూర్తయిన తర్వాత let us know. We will also join and Yeah. once you. So we have that meeting with you, Srikanth. We'll do that as well. Yeah, sure. Anytime. Yeah, we all thought that we'll gather in remembrance of Kiran Okay. once. We have some friends, Yeah. common friends, and Yeah. our ADs who love Kiran a lot. Yeah. Basically, Kiran fans. Yeah. Yeah. Whenever that is happening. Yeah. Super. Good luck. థ్యాంక్ యూ Thank you so much. Yeah, thanks. Thank you.